Yes. For all cool filmy merchandise like this one, I have my load. Please log on to fullyfilmy.in with a lot of stuff, and I'm looking forward to seeing you all there. Fully frank with the most eligible bachelorலாம் அவரே எவ்வளோ வருஷத்துக்குடா இதே சொல்லுவீங்க அப்படின்னு அவரோட கல்யாணத்துக்கு அவர் வெயிட் பண்ணுறாரோ இல்லையோ நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுறோம். பட் ஓகே, அதெல்லாம் தாண்டி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும், என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வெல் பிரெட் வெல் ஸ்போக்கன், என்ன பண்ணுறாரு அவர் அப்படின்ற அந்த கிளாரிட்டி அவர்கிட்ட என்றைக்குமே இருந்திருக்கு. தட்ஸ் வை இஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் தி கைண்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன்ஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஹிஸ் கிரெடிட். ஸோ ஃபுல்லி ஃப்ராங்க் வித் ராணா தகுபாத்தி. ஹலோ சார், செகண்ட் டைம் கரெக்டாக சொன்னேன்னு தெரியல, எப்படி சார் அழகாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி காட்டுங்களேன். ராணா தகுபாட்டி. பட் இப்போ வந்து பாம்பேல ஒரு மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க, சென்னையில் வந்து இன்னொரு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐம் ஓகே வித் எனி திங் ரைட் நோ as long as ராணா இஸ் கரெக்ட். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே உங்களை நாங்கள் உட்கார வச்சுருக்கோம் சார், மன்னிச்சிருங்க. நீங்கள் வந்து அன்டாப்பபிள் எனர்ஜி, நீங்கள் யூ வாக் அரவுண்ட் பீட் ஆர் ஆன் ஸ்க்ரீன் whenever you talk, ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்கள வாட்ச் பண்ணுறோம், விச் இஸ் சம்திங் நைஸ். அதுதான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மேலே ஒரு அட்டென்ஷன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா. திஸ் திங் அபவுட் பீங் அ பேன் இண்டியன் ஆக்டர், அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நிறைய பேரால் போக முடியல சார். அது மட்டும் இல்லாமல் யூ பீன் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு கொலாபரேட்டட் வித் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ இஃப் யூ குட் அட்ரஸ் அ பிட் ஆஃப் போத். பிறந்த சென்னை, then I moved to Hyderabad. So I grew up watching Tamil films, I grew up watching Telugu films, I grew up watching Hindi films. And English, thankfully I went to school and I speak English. So I kept watching English films, and to me when I was watching films it never mattered which language it was in. So why should it matter when I'm doing it? Was my first thing. Now my journey is not why do you say pan India, why pan India is Hindi la or padam pannேன், தம்மாரு தம்மன். கோவால ஒரு நடந்த ஒரு ட்ரக் இஷ்யூ மேலே ஒரு கதை, தட் ஃபிக்ஷனல் டேல் ஆப்வியஸ்லி. அது ஹிந்தியில் தான் பண்ணலாம். அது இஃப் யூ டூ இட் இன் தெலுங்கு ஆர் டூ இட் இன் தமிழ், இட்ஸ் நாட் அ ரீஜனலி அண்டர்ஸ்டுட் டெரேன். இப்போ ஐ எம் டூயிங் அ Telugu film which is a political film based on Anantapur. Now that film I can only take to Telugu only. Now I did a film called Bahubali, that's a film for everybody. Now I'm doing a film called Ghazi, that's a film for everybody. So whichever direction my film takes me, I keep going there. ஆங்க்ரி யங் மேன்ற அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் அமிதாப் சார் உள்ள வந்தார். அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ராணா டூயிங் அ வெரி ஒரு கம்ப்ளீட்லி கான்ட்ராஸ்ட் டு ஹிஸ் லுக்குன்றது ஒரு ரொம்ப புதுவிதமான ஒரு ரஷ்ஷாக இருக்கும். தட் வில் பி டெஃபினெட்லி I'll be very happy if somebody writes something like that. கண்டிப்பாக. இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக இஃப் யூ குட் அட்ரஸ் திஸ், ஒரு அஜித் சார் வந்து தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடியூசராக இஃப் யூ குட் டெல் அஸ், நீங்கள் பெரிய படங்கள் பல படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அவர் தமிழில் வந்து ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ அப்படின்றத ஒரு he's a man of the masses. There's a lot of audiences that connect to him, his cinema, his personality as a human being. And I know him personally, and I think he's one of the finest human beings that is ever there. And in the films, I haven't met anybody nicer than him, for sure. செலிபிரிட்டி சைல்டாக இருந்தபோது சில பேர் சொல்லுவாங்க, நீ மியூசிக் ஃபேமிலி இப்போ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இசை வந்துடும். பட் ஆன் த கான்ட்ரரி எல்லாம் அவ்வளோ ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால அதோட அருமை தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ when did this சினிமான்றது உங்களுக்குள்ளே வந்த அந்த one is I was born in a film family. I didn't know anything but films. I was not born as a celebrity in that sense, because we had producers, we had actors, we had people who run film laboratories. I learned how to edit when I was in 6th grade. I learned how to shoot when I was in 12th. I learned how to mix sound when I was much younger than that. So for me it was, cinema used to be that I worked as a visual effects supervisor for about 8 years. I did 70 films. Now I'm an actor for the last 7-8 years. So I do many things in movies, and I enjoy all of them equally. ஆனால் இப்போ கூட நீங்கள் அந்த நேவல் ஆஃபீஸர் அந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனால் ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா புத்திசாலிகளும் தேவை, பலசாலிகளும் தேவை நம்ம நாட்டுக்கு. என்னென்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து சௌரியம் போல் எல்லோரும் மாற்றி எழுதிக்கிறாங்களோன்னு தோணுது. இந்த ஹாலோகாஸ்ட் லிட்ரேச்சர் கூட ஒரு எக்ஸாசரேஷன் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு முக்கியமான ஒரு பக்கத்தை வரலாறுலேருந்து எடுத்து பேசும்போது எந்த அளவுக்கு சினிமாட்டிக் லிபர்ட்டி இஸ் this is like I said, it's not a historic document. It's a film that we made. It's an action thriller that we made. It is inspired from a true event. நீங்கள் வைசாக் போனீங்கன்னா ஆர்கே பீச்சில் இருக்கும் Crucera Victory at Sea 1971, that's written there. அங்கே வந்து if you go 10 kilometers into the Vizag coast, you will see remains of Ghazi inside the water even till today. And this is an event that happened in 1971, the midnight of December 3rd and 4th, when they heard the first blast. And 4th December is the Indian Navy Day, and that's how we celebrate this incident. Now it has never come out in history. It is a classified file for a reason. So ஒரு classified file இருந்தானா நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது உள்ள என்ன நடந்தது. We took all the literature that we found from the Navy, from books, from others. அதில் என்ன வந்துச்சுன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பீஸாக இருக்கும். You won't have a full flowing story. Now we made a fictional tale with fictional characters inside it, and that's how we told it.
Now, cinematic liberties we've not taken in terms of making it commercial or getting song and dance or putting a love story inside. All that jazz is not what we've done. It's very authentic to its times. It's very authentically shot. If you see the trailers of the film, everything looks very authentic. It doesn't look like there's a sham or there are songs or any of that format. So that way we try to tell it in the most authentic way possible. இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 ஃபில்ம் விச் டாக்ஸ் அபவுட் பேட்ரியாட்டிசம் வேர் இட் இஸ் ஒன்லி லிமிட்டட் டு வாட்சிங் ரிப்பப்ளிக் டே பரேட் தூர்தர்ஷனில் அப்புறம் கொடி குத்திட்டு சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டு ஸோ கன்சிடரிங் வாட் இஸ் பீன் ஹேப்பனிங் டு தமிழ்நாடு ஆல்சோ வி ஆர் டெஸ்பரேட்லி இன் நீட் ஆஃப் சம்திங் விச் வி கேன் ஹோல்ட் ஆன் டு ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அபவுட். ஸோ இந்த படம் உங்களுக்கு பர்சனலாக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இந்தியன் உள்ள பாருங்க, இப்போ இந்தியாவுக்கு we have the 4th largest navy on the planet. We don't have a film, we don't have a document to even understand what they do. This is a life of submariners. In a submarine, it's far more difficult. You're inside sea, you're 300 meters underwater. The only signal that you have to the outside is a radio connect. If that is gone, there's no way anybody can even trace that submarine. So it's something like that is not a very easy thing to be at. And if anything happens inside of a submarine, there's no way for news to get out. It's another reason to be patriotic. It's another reason to salute the Navy one more time. It's another reason to realize that there were people before us, or people who have let a lot of things go, taken a lot of risks and a lot of sacrifices for us to have a peaceful India today. And I think many more films like this should come and put this forward. ஒரு அன்யூஷுவல் என்ட்ரி இன்டு தி இண்டஸ்ட்ரி, அப்புறம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃபோரிங் இன்டு தி ஆக்டிங், அதுவும் ரொம்ப ஒரு கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணிங்க. ஸோ ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசராக ஒரு நந்தி அவார்டு, ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு ஸ்டேட் அவார்டு, நேஷ்னல் அவார்டு டு பி ப்ரிசைஸ், அண்ட் தென் கம்மிங் இன் டு இண்டஸ்ட்ரி லைக் அ ஃபிலிம் லீடர் மாதிரி ஒரு படம். படத்துலேயே சிஎம்மாக நடிச்சது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் டிட்டாச் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது சம்படி இஸ் நாட் வெரி டெஸ்பரேட் அபவுட் சக்ஸஸ்ன்னு தோணுது. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் இன்னும் வேறு மாதிரியான விஷயங்கள் ராணாவால் புல் ஆஃப் பண்ண முடியுமோ? I'm not focused about stardom. I'm not focused about being an A-lister. See, if I have to be an A-list movie star, I can't do films like these. I have to do regular commercial films to cater to the larger auditorium. There's a certain procedure for it. Now there is, as a filmmaker today, I have the luxury to do cinema which is new and interesting if it is financially controlled. Very few people have these opportunities, and something that I believe is cinema is a very strong tool. I can recreate a time that was never there. And which is why I've done films like this. So on a very selfish note, இந்த மாதிரியான படங்கள் பண்ணுறதுனால தான் you don't want to be part of certain projects இல்லை? It's not like that at all. I look for the stories that I want to tell. There is very few times that a director has come to me and we okayed a story and moved forward. That's never happened with me. It does, but I'm saying ultimately it's only if you take that extra step. You think, after Bahubali came, there are many war films that have been started. There are many films in Telugu that are coming. There are some people who are starting films here in Tamil. So I feel like anytime a new genre opens up, I think many films will follow in that sense. So to me, cinema is far bigger than an actor, far bigger than stardom, far bigger than anything else. So today we remember great cinema of people who are no more. You don't know them personally. You don't have to know them personally. It's the story that they've told and imprinted in us. See, film is like a footprint in history that you make. It's there forever. I might die many years later or few years later, whatever that is. But cinema that I've done, whether it's a Bahubali, whether it's Ghazi, anything that I've done, will always remain. So that's the only care that I take. இப்போ ஒரு ஜிம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல கேரிகேச்சர் இல்லை ஒரு நல்ல ஃபேஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு சல்மான் கான் சார் ஒரு காலகட்டத்தில், அப்புறம் ஆர்யா அவர்கள் தனியாக அதுக்குன்னே ஒரு மார்க்கெட் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. அதாவது என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. இப்போ எங்களோட ஃபில்மி டிஷர்ட் இட்ஸ் உங்களோட அந்த ஒரு செஸ்டையும் பைசப்ஸையும் தாண்டி அது உள்ளே வந்துருச்சுனாலே எங்களுக்கு அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான். ஸோ யூ ஆல்வேஸ் பீன் வெரி ஆப்வியஸ் அபவுட் ஹவு யூ வேர் அண்ட் தென் பீயிங் an actor, it's a visual medium. You have to look right for the character. Now for a film like Bahubali, I play a warlord, so I need to look like a warlord. Now in a film like this, I'm a naval officer. Now you have to look this part again. So it's calculating for each film. But அதெல்லாம் தாண்டி பாடி பீங் ரிசெப்டிவ்ன்றது ஒரு பெரிய பிளெஸிங் தான். இல்லை சார், பாடி கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். You just have to understand your receptiveness. See, every body is made differently. Only if you consistently do it for a long time, you understand your body. See, நிறைய பேர் தப்பு என்ன பண்ணுவாருன்னா, they'll work out for 2 months. If they don't see a result, they'll stop. It might be that extra 10 days of training and that will change everything about it. Bodybuilding is a science. It's not a gym body work. It's not true. Like the abs are built in the kitchen, not in the body, not in the gym. So that's how it actually works.
ஏன்னா இஃப் யூ டுக் அப் ஸ்போர்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 மெடல் கிடச்சிருக்குன்றது மட்டும் நான் உறுதியாக சொல்லுவேன். ஏன்னா இட்ஸ் அவ்வளோ ஒரு ஜியூஸ் ரோல் நீங்கள் நடிக்கலாம். I train like a bodybuilder only, like a professional athlete. லைக் பிக் டைம். அதுவும் வீடியோலாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கே எங்கேருந்து நரம் புடைக்குது மேக்கிங் வீடியோ. இப்போது ஃபார் எவர் எட்ச்ட் இன் தி ஹிஸ்ட்ரின்ற மாதிரி பாகுபலி இஸ் மேட் அ huge impact among audience, among filmmakers to try new things ன்ற மாதிரி. இட் இஸ் வெரி ரொம்ப கஷ்டம் கன்சைஸ் பண்ணி சொல்கிறது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை. பட் வாட் இட் டுக் ஃபார் all of you to take the intensity of making a film. The excitement is that you're doing something for the first time ever, and with a film like Bahubali or a film like Ghazi, that will come every day, because every time you're on that set, whether it's the dialogue you said, whether it's the costume you're wearing, whether it's the weapon you're holding, whether it's the terrain that you're in, everything is new. See, first பண்ணும்போது we don't know the result of what it's going to be. We made a really expensive film, but we knew that we were making the biggest film in this country ever, and we went forward and did it. And finally, you see, there's an old English saying that says fortune favors the brave, and it'll all fall in place after that. See, பாகுபலி வந்து நீங்கள் பார்த்து இவ்வளோ மார்க்கெட் என்ன, அவ்வளோ மார்க்கெட், அந்த மார்க்கெட் என்ன ஹிந்தியில் பண்ணலாம், டப்பிங் பண்ணலாம், அதெல்லாம் பார்த்தா you'll never make films like that. So it's those brave few who will remain in history forever. I think அந்த அப்பா பையனோட விஷனுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தது தான் சார். It's more like a movement in cinema. 100%. It's beyond a film, it's actually an experience. இப்போது பாகுபலியிலே ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசராக அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஒரு பதில், அதாவது அந்த படத்தில் கிளிச் அப்படின்ற அந்த ஃபேக்டரி கிடையாது. இன் ஆல் பாசிபிள் டேர்ம்ஸ் யூ புஷ்ட் த ஹொரைசான். பட் அந்த நெருப்பை தட்டி விட்டுட்டு அவர் குதிச்சு வர ஒரு இடம் மட்டும் படத்தோட ஸ்கேலோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அது வாட் வாஸ் யுவர் இன்புட்? One is, during Bahubali 1, obviously we exceeded budgets to large scales. We have spent over 50-60 crores over the budget. At a total project level, we spent over 100 crores more than what a regular film is done. So you don't know where to draw the line. See, like for a film like Ghazi, there is a certain budget I made it for. Now I knew if I had to go to the next level of CG, I need to spend another, not 1 crore, but I need to spend another 6-7 crores, which will make this film very unviable. So there'll be certain calls that you will take, saying, okay, it's an informed call. Okay, I know this is what's coming. Let me hold it till here. If this does well, let me push the boundary to the next. If you see part 2, none of those will be there. சார் டெஃபினட்டாக தெர் இஸ் ஒன் ஒரு அல்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட் பிஹைண்ட் சைனிங் அ ஃபில்ம்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க. இப்போ பாகுபலி மாதிரி இவ்வளோ பெரிய படத்தில் நான் வில்லனாக இருக்கேனே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கல, அதனால தான் அதில் வில்லனாக இருக்கீங்க. பிகாஸ் பிரபாஸ் மாதிரி ஒரு ஹீரோ இருக்கும்போது அவரை பற்றி நிறைய பேர் பேசுவாங்க, என்னை பற்றி கம்மியாக பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சினிமாவே பார்த்து வளர்ந்ததுனால how do you detach all this extra fuss and then approach cinema as pure? Because I understand that cinema more than the others. I don't treat it like the industry. Now, what was Bahubali? See, very few people knew what that film was. I knew what it was. If you hear any epic tale in India, take a Ramayana. As much as you remember Ram, you'll remember Ravan, if that's a story. If you take big films like Star Wars, who do you remember? You remember Darth Vader. If you take a Batman, who do you remember? You remember Joker. So, in epic films, there will always be an epic villain. Otherwise, that film is not made. For India, you saw Mr. India. You remember Mogambo. You remember his lines, you remember the way he looks. So it's very, when you're making an epic, and I knew this man was making an epic tale, and then I had to be the villain, there's no other way. சூப்பர் சார். சார் பார்ட் 1ல காலையை அடக்கிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகி இன்றைக்கி அதுக்காக எங்களோட அடையாளமே அழிக்கப்பட்டு நாங்கள் பயங்கரமாக போராடி இருக்கோம். குட் தட் யூ டென்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அஸ் அ சான்ஸ் டு பிரிங் பேக். ஏன்னா இப்போ என்னென்னா ஏதாவது ஒரு டைடு பீப்புள்ஸ் மூமெண்ட்னா உடனே செலிபிரிட்டிஸ்லாம் கிளம்பி வந்துடுறாங்க. இன்னொன்று நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அது ஃப்ளட்டு டயத்தில் தி கைண்ட் ஆஃப் extra hand that you lended. Thank you so much. Thank you. See, it's like many people asked me, like I did some interviews earlier today, and they said there are certain issues that are happening in Tamil Nadu, there was XY, so why were you not part of it? I said, because I don't live here, I don't know those problems. Now if there's a problem that is there, no, there's a flood that was there, I knew that people needed something. Now when I know that there is something that is needed and something that I can do from sitting elsewhere, I will do it. Just for the idea of doing something, I will never do anything, and that's how I am. Now there are some big things that happen in Andhra. If I react to a certain emotion, there is a problem and I feel that there is, I will come forward and do it, and that's as simple as that. இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் என் கசின் ஆஸ்திரேலியா சப்போர்ட் பண்ணான்னு சொல்லி அவனோட நான் ஒரு 2 நாள் பேசல சின்ன வயசில். தட் வாஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பீங் பேட்ரியாட்டிக். ஹவு பேட்ரியாட்டிக் யூ ஆர், or what is your definition for that? One is all of us being Indians are patriotic. Now you said India vs Australia. Now you got patriotic at that moment. Some people, they will voice it out. Otherwise they will not voice it out. But there is a patriot in all of us. Very few people tell us history and tales about the heroes that fight for us. எனக்கு வீரபாண்டிய கட்டப்பன் எப்படி இருப்பார், வீரபாண்டிய கட்டப்பன் எப்படி இருப்பார்னா,
he looked like Shivaji sir only. He doesn't look like, because that's what cinema has done to me. If you see how any war films, any historic relevance films in movies, it's movies that have continued and made history live longer and longer, and it's done very much so in the West. Now to me, Alexander the Great looks like Colin Farrell. It does not look like anything else, which is stupid, but I'm saying that's what cinema has. That's the lasting impact that we have in the movies. So it's, and I think as a filmmaker, as an actor, I have a tool, I have a weapon to speak forward and tell you an entertaining story in a form that you understand and which is important to you. அதே மாதிரி நான் பல லாங்குவேஜஸில் படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எனக்கு திரும்ப இங்கே கேப் விட்டால் அந்த மார்க்கெட் போயிடும் அப்படிலாம் சில ஆர்டிஸ்ட் யோசிப்பாங்க. தப்பாக சரி. ஸோ இப்போ திரும்ப மடை திறந்து அப்படின்ற ஒரு படம் மூலமாக நீங்கள் அது வந்து ஐ எம் நாட் டூயிங் இட் ஃபார் அ மார்க்கெட், ஐ எம் நாட் டூயிங் இட் ஃபார் எனிதிங். That's a story that happened in 1945. It is a story that happened in the Madras Presidency. It's a story that tells you about the British India War before the independence. அந்த மாதிரி படம் நான் இப்போ பார்க்கல. And see, to me, I was always fascinated with films like Patriot or Last of the Mohicans and all that. And Satyasevan அந்த கதை சொல்லும்போது, it was very, very new, very unique. It was told in a format of a love story. It resembled me of Pearl Harbor and films like that. And I thought it's an important story, which is why I'm saying it in Tamil. It's a Tamil film that will also be in Telugu as well. I'm going to be showing placards to you, and என்ன படம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ அது. Okay, so first one being Tamanna. என்ன படங்கள் ஞாபகம் வருது? Bahubali 1, Bahubali 2. Then you have one more. ஆமா. To me, Badrinath. Super. நிறைய படங்கள் இருக்கு. I know all his films. Yeah. Which one? It's my uncle. I'll tell you my favorite film. Cool. Babul Raju of his is my favorite film. சின்ன தம்பி வந்து தெலுங்குல பண்ணாரு சண்டியன்னு, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And now he's doing a film which is a remake of Irinu Sutru in Telugu called Guru. எனக்கு ஷனக்ஷனம் ரொம்ப பிடிக்கும் சார். Bahubali 1 and 2. And I want to wish him luck for his new film that he just started today. I think after 4 years he's doing a new film, Prabhas. And being a star in every right, being a superstar in Telugu in that sense, somebody was extremely passionate about cinema. Now for an actor being in top form, to leave everything and for 4.5, 5 years just to do one film, that's a sheer amount of dedication and love for cinema that he has, and I respect him a huge deal for that. Shekhar Kamala, well, I'm here as an actor because of this man. Leader was the film that I did with him, and well, he's made a lot of beautiful films, Anand and Godavari, and we're hoping we'll do Leader 2 next year. The last card should be your favorite, I suppose. ஏன்னா உங்கள் காலர் டியூனே ஒரு ராஜா சார் பாட்டு தான் கேள்விப்பட்டோம். From our understanding of what music in life is, it's been him. And obviously I listened to a lot of his music, not from then, but even now. And most of the early Mani Sir's film, Nayagan, has been probably one of my favorite tunes of all times, and films of all times as well. And I feel Raja sir is kind of given Indian cinema a sound which today we can all be proud of. One last thing, sir. What's the most filmiest event in your life? Filmiest event in your life. What is a filmiest event? Yeah, no, my life is only a filmy event. What else can be more than that? Thank you so much for your time, sir. And fully frank with Rana Daggubati. Thank you. இது ஒரு hamper. இந்த hamperல இருக்க t-shirt உங்களுக்கு பத்திருச்சுனா அரே வா. Thank you. I hope you like it. Awake in the force. You must. Yes, very nice. Thank you very much. This is the kind of stuff that we do. Hey. Very nice. Happy to have caught your excitement. And this also says I'm at Madras. நீங்க இங்க பிறந்து வளர்ந்திருக்கீங்க. இதுல அநேகமா green tea குடிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். But anyways, another cup from our side which says everybody is a Rajini fan at the end of the day. Always. So for more videos, please watch Fully Filmy. Thank you so much for your time, sir. Keep entertaining us. Keep giving us all the excitement and rush. Thank you so much.